अनिकेत, अनिकेत पहिले लेक्चर झालं नाही का? आकाश, श्रेया पहिले लेक्चर होतं का नव्हतं? हो सर झालं, दुसऱ्या लिंक वर झालं होतं. म्हणजे ते हे होतं का काही गेस्ट लेक्चर होतं काय? हो सर, बी डिव्हिजनच्या लिंक वर जॉईन झालो होतो आम्ही. बी ला? हो, मॅमने बी डिव्हिजनची लिंक शेअर केली होती. दोन्ही एकत्र केलं होय पहिले लेक्चर? काय माहिती बी डिव्हिजनचे होते का नव्हते, पण ए डिव्हिजनचे होते. त्याने दोन्ही एकत्र केलं असेल सिलेबस साठी. सिलेबसच होतं ना काय प्रॅक्टिकल होतं? सिलेबस. ओके ओके ठीक आहे. मग आपलं काल प्रॅक्टिकलचं दुपारी झालं, तुम्ही सर्वांनी अटेंड केलं का ते? बोला, कालचं दुपारचं प्रॅक्टिकलचं केलं का? येस सर. हा, मग त्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला रिडिंग वगैरे पण दिलेले 2 एक्सपेरिमेंटचे. आता उद्या आपण शेवटच्या एक्सपेरिमेंटचं घेऊ, म्हणजे उद्या आपला एस्टिमेशनचा सगळा पार्ट संपेल. तर आता आपण लेक्चरचं घेऊ, म्हणजे आज आपला सिलेबस त्या ठिकाणी संपेल. मला वाटतंय सर्व मुलं जॉईन होतील, परंतु संख्या जी आहे ती म्हणावी तेवढी त्या ठिकाणी जॉईन होत नाहीये. म्हणजे कशामुळे मला समजत नाही. ISC चा जो सिलेबस आहे तो नॅचरल प्रोडक्ट आणि स्टेरिओ केमिस्ट्री हे 2 राहतील माझ्याकडनं. मॅडमने त्यांचं सांगितलंय का? माळे मॅडमने त्यांचा सिलेबस सांगितलाय? नो सर. ओके, त्यामुळेच मी ते ग्रुपवर टाकलं नाही, कारण माझ्या साईटनी नॅचरल प्रोडक्ट आणि स्टेरिओ केमिस्ट्री मॅडम कडनं कुठला एका विचारा आणि त्या अनुषंगाने हे करा. स्टेरिओची मटेरियल मी पाठवलंय ऑलरेडी का नाहीये? PDF तयार केली मी त्याची, फक्त पाठवली की नाही मला हे नाही. मी जर चेक करतो संध्याकाळी आणि ती PDF पाठवून देतो. नॅचरलची ऑलरेडी आहेच आणि ही सुद्धा त्या ठिकाणी तुमच्या मागच्या टेस्टच्या अगोदर जेवढं होतं तेवढं पाठवलं होतं आणि आता रिवाइज शेवटच्या पर्यंतची तुम्हाला पाठवून देतो. आणि हा टॉपिक आज संपला की आज ह्याची पण मटेरियल तुम्हाला मिळून जाईल, जेणेकरून एक्झामला फायनलला तुम्हाला अडचण येणार नाही. So on the last we have seen the heterocyclic compounds. In that in detail we have seen the pyridine, how it can be obtained, how it can be prepared from acetylene and hydrogen cyanide. 4 different methods we have seen on last lecture. Along with that we have seen these are the PPT. This is सर्वांना? Okay, dehydrogenation of pyridine we have seen that 2 methods. Then we have explained the resonating structure of pyridine, in which we have observed carbon number 2, 4, 6 having positive charge and 3 and 5 do not having charge. And during this delocalization, nitrogen is the electronegative which get negative charge, so it deactivates the benzene ring actually, and that's why the electrophilic substitution reactions takes place at carbon number 3. So also we have explained the orbital structure, that is molecular orbital structure of the pyridine with the help of sp2 hybrid carbon and anhybridized pz orbital, so it can form pi electron cloud above and below the plane. And then we have seen the chemical properties, that is the basic character of the pyridine is stronger base as compared to pyrrole, because lone pair of electron of the pyridine, that sp2 carbon of the nitrogen, do not involve in the aromatic character, so they are available for donation. While in the pyrrole, lone pair of electron of the nitrogen involved in the aromatic character, so they are not available for the donation. So that's why pyridine is much stronger base as compared to the pyrrole, but it is weak base than the aliphatic, because in aliphatic nitrogen having sp3 carbon, while in pyridine nitrogen attached to sp2 carbon, which is more electronegative, so percentage of S character is more in sp2 carbon as compared to sp3, so it gives the more electronegativity character as compared to the sp3. So aliphatic amines are more basic as compared to the we have observed that carbon number 3 is the most suitable for the electrophilic substitution reaction, in which the nitrogen do not having positive charge, while electrophile when attack at carbon number 2 and carbon number 4, in which the nitrogen get positive charge, as we know that electronegative atom having positive charge is less stable
because electronegative atom always having negative charge is more stable, and that's why the electrophilic substitution reaction takes place at carbon number 3. So in that we have seen different reaction like nitration, sulfonation, halogenation reaction at carbon number 3. Along with that, we have also seen the alkylation and arylation when it react with alkyl lithium and aryl lithium. Then we have seen the nucleophilic substitution reaction. As we know that in pyridine, nitrogen is heteroatom, it pulls electron towards itself, so it deactivates the ring and it is suitable for nucleophile. And that's why nucleophilic substitution reaction is takes place at carbon number 2, because there are two positions to attack the nucleophile, either at carbon number 2 or carbon number 3. So we have already explained the different canonical structures of the pyridine, in which the nucleophile when attack at carbon number 2, nitrogen get negative charge, while nucleophile when attack at carbon number 3, nitrogen do not get negative charge. As we know that the more electronegative atom having negative charge is more stable, and that's why the nucleophilic substitution takes place at carbon number 2. So we have seen here the Chichibabin reaction, that is the attack of sodamide when pyridine react with NH2 in presence of liquid ammonia. We can get 2-amino pyridine. When it reacts with KOH, the hydroxyl group is attacked at carbon number 2 and it undergo inalkylated tautomerism. We have obtained 2-pyridone, that is pyridine 2-one is observed. Then we have seen the alkylation and arylation by using N-butyl lithium. Pyridine is heated with N-butyl lithium, it can get the 2-butyl pyridine as well as 2-phenyl pyridine. So such kind of reactions we have already seen in the previous lecture. Now we can see the quinoline. So if you see the quinoline, it is a 2,3-benzopyridine. That is nothing but there is pyridine ring and there is benzene ring. So they are fused together at ortho position. They have formed 2,3-benzopyridine or 1-azonaphthalene, because it is similar to the naphthalene, only carbon number 1 is replaced by nitrogen. So here it is called as 1-azonaphthalene or benzopyridine. So in this case, if you see the carbon number 1 is replaced by nitrogen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it is synthesized by using scrub synthesis. So commonly quinoline is synthesized by using scrub synthesis. It is also called it as scrub quinoline synthesis. So in the scrub quinoline synthesis, a mixture of aniline, glycerol, concentrated H2SO4, nitrobenzene, which act as oxidizing agent, and FeSO4, which slow down the reaction, are mixed together and heated, we get quinoline. It involves 4 steps. As it is an exothermic reaction, extremely exothermic reaction, FeSO4 is added to slow down the rate of reaction. So it slow down the rate of reaction, while nitrobenzene is act as a oxidizing agent. In the first step, glycerol is heated with concentrated H2SO4. It undergo dehydration, that is loss of water takes place. Glycerol is converted to the alpha beta unsaturated aldehyde, that is acryaldehyde. It is also called acrolein. It is also called acrolein. मग ह्यामध्ये काय होते पहिल्यांदा mixture of aniline, glycerol, concentrated H2SO4, nitrobenzene, FeSO4 हे सर्व घेतलेलं आहे. So it involves 4 steps. पहिली step काय? Glyceraldehyde undergo dehydration by using dehydrating agent concentrated H2SO4, which lost water molecule, and it can form corresponding inalkylated tautomerism. So it finally get the acrolein, that is acryaldehyde, CH2 double bond CH CHO. Now in the second step, this acrolein react with aniline to form corresponding Michael addition product, that is 1,4 product, beta phenylaminopropineol. Beta phenylaminopropineol. So in this case, if you observe the lone pair of electron of the nitrogen, they can be attacked at this position. The nucleophile can attack, then it undergo we can get corresponding such kind of adduct. Then in inalkylated tautomerism, it can form beta phenylaminopropineol. Now in the third step, this propineol undergo ring closing
by using concentrated H2SO4. As we know that the role of concentrated H2SO4 is dehydrating agent. It lost water molecule and it undergoes cyclization. So in this case, what will happen? This hydrogen and this water, they lost the water molecule and undergo cyclization. So we can get 1,2-dihydroquinoline. Now this 1,2-dihydroquinoline in the last step undergo oxidation by using nitrobenzene, we can get corresponding quinoline. So loss of hydrogen is there and we can obtain corresponding quinoline. So these are the scrub quinoline synthesis. 4 steps समजले का? पहिली स्टेप मध्ये काय होतं, ग्लिसरॉलडिहाइड अंडरगो डिहायड्रेशन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ॲक्रोलिन. सेकंड स्टेप मध्ये हा ॲक्रोलिन ॲनिलीन बरोबर रिॲक्ट होतो, बीटा फिनिल अमिनो प्रोपिनिऑल तयार होतं. बीटा फिनिल अमिनो प्रोपिनिऑल अंडरगो डिहायड्रेशन टू क्लोज द रिंग which get 1,2-dihydroquinoline product. Now this 1,2-dihydroquinoline product undergo oxidation by using nitrobenzene to get corresponding quinoline. So these are the steps for the synthesis of quinoline. समजलं का? Yes or no? बोला लवकर. Generally it is oily colorless liquid having a strong odor, sparingly soluble in water and readily soluble in organic solvent like alcohol ether. When you can see the reactivity of quinoline, as we have seen the structure of quinoline, it having two benzene ring. So this is the structure of quinoline, which having two benzene ring, one benzene ring having 3 bond and other pyridine ring having 2 bond, pi bond. So total 5 pi bonds are there, that is 10 pi electrons. So these 10 pi electrons according to the Huckel rule, when n is equal to 2, 4n plus 2 pi electrons, that is 4 into 2 plus 2, that is we can get 4 into root 8 plus 2, 10. So 10 pi electrons are there, and when n is equal to 2, according to Huckel rule, when n is equal to 2, 4 into 2 plus 2, that is 10. So here it can obeys the aromatic character. And as it obeys the aromatic character, it undergoes substitution reaction rather than addition reaction. Now, in the electrophilic substitution reaction, quinoline having 2 rings, one is pyridine, other is benzene. As we know that pyridine ring having nitrogen as a heteroatom, it pulls electron towards itself, so it deactivates the ring. And that's why in the quinoline, electrophilic substitution reaction takes place on benzene ring instead of pyridine ring. ओके, कारण समजलं का की अटॅक C5 आणि C8 वर का होतो? कारण ह्या ठिकाणी क्विनोलिनची जी pyridine रिंग आहे ही डिॲक्टिवेट झालेली आहे नायट्रोजन मुळे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मुळे, आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी ऍसिडिक कंडिशन मध्ये प्रोटोनेशन होऊन क्विनोलिनची जी काही substitution reaction ही benzene ring वर होते at positions C5 and C8. When we can see the nitration reaction, nitration quinoline undergo nitration by using nitrating mixture, that is the mixture of concentrated HNO3 and H2SO4. We have obtained the mixture of 5 and 8 nitroquinoline. 5 nitroquinoline is 52% and 8 nitroquinoline is the 48%. Now in the sulfonation, similar kind of product is there. By using fuming sulfuric acid, quinoline gives mixture of 5 quinoline sulfonic acid or quinoline 8 sulfonic acid. So here we can get the mixture product. Now this nucleophile undergo the quinoline undergo nucleophilic substitution reaction. So when the nucleophile can attack on the pyridine ring, generally it attack at carbon number 2, and that's why here quinoline undergo nucleophilic substitution reaction at carbon number 2. So again, same kind of reactions are there that we have seen in the pyridine, like sodamide, NNH2 react with quinoline. 2 amino quinoline is obtained. Similarly, alkylation and acylation or arylation, substitution of hydrogen by alkyl or aryl group, which occur by heating with alkyl lithium or aryl lithium,
we have obtained 2-methylquinoline or 2-phenylquinoline. So same kind of reactions are there. We can get the 2-methyl, methyl lithium असेल, मिथिल लिथियम असेल त्या ठिकाणी 2-methyl lithium आणि phenyl lithium असेल तर 2-phenyl lithium. Now you can see the reduction. So on the basis of conditions, different reducing products can be obtained. In the first case, quinoline react with hydrogen in presence of sodium in ethanol. We have obtained dihydroquinoline. Now, quinoline when react with two equivalent of hydrogen in presence of zinc in HCl can get 1, 2, 3, 4 tetra hydroquinoline. Similarly, when so if you see the conditions, in the first case we use sodium in ethanol, in the second case we obtain the zinc in HCl, we can get 1, 2, 3, 4 tetra hydroquinoline, while in the third case, when we use nickel catalyst, all double bonds are reduced to get per hydroquinoline. Can get per hydroquinoline. म्हणजे ह्या ठिकाणी एमसीक्यू तुम्हाला येऊ शकतो की सोडियम इन इथेनॉल वापरला असेल तर क्विनोलिन गिव्स विच रिड्युसिंग प्रोडक्ट, झिंक इन एचसीएल बरोबर रिएक्ट झाला तर क्विनोलिन गिव्स विच प्रोडक्ट, आणि निकेल बरोबर रिएक्ट झाला तर क्विनोलिन गिव्स विच प्रोडक्ट. हा एमसीक्यू ला येणारा क्वेश्चन आहे, त्यामुळे ते व्यवस्थित समजून घ्या. नाउ कॅन सी द ऑक्सिडेशन. Quinoline under alkaline KMnO4 when it reacts with alkaline KMnO4 and at room temperature, when we are stirred, we have obtained pyridine 2,3 dicarboxylic acid, but is highly unstable, so it lost CO2 and we can get nicotine 2 carboxylic acid. It is called as, that is pyridine 2 carboxylic acid, it is called nicotinic acid. Generally आपण पाहिलं तर कोविड-19 पेंडेमिक मध्ये क्लोरोक्विन किंवा त्या ठिकाणी क्लोरोहायड्रोक्विन हे या ठिकाणी वापरलेलं आहे आणि दॅट ऍक्ट ॲज अ अँटी मलेरियल एजंट. क्विनिन, क्विनिडिन, क्लोरोक्विन, amidoquine, such kind of compounds are used in the quinine, quinidine, chloroquine, amidoquine, primaquine. हे सर्व काय अँटीमलेरियल एजंट म्हणून वापरले जातात. अँटीबायोटिक म्हणून सुद्धा क्विनोलोनचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफलॅक्सिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन. These are the some example of quinoline. Now you can see the समजलं काय आहे? समझला का पहला पार्ट क्विनोलिन? यस और नो? बोला. अरे क्विनोलिन समझलं का? केदार, ओंकार? हो सर. ओके. आता आपण शेवटचा पार्ट पाहतोय टॉपिकचा आणि आपल्या सिलेबसचा सुद्धा इंडॉल. आपण मगाशी फ्यूज्ड रिंग पाहिली ज्याच्यामध्ये एक बेन्झिन होतं, दुसरं पिरिडीन होतं. आता ह्याच्यामध्ये काय, एक बेन्झिन आहे, दुसरं पायरॉल आहे आणि म्हणून इंडॉललाच काय म्हटलं जातं, 2,3 बेन्झो पायरॉल किंवा 1S बेन्झो बी पायरॉल, ज्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग आहे, पायरॉल रिंग आहे आणि कॉमन त्याला म्हटलं जातं इंडॉल. So benzene ring is fused with pyrrole nucleus. Indole and its derivatives are many natural products like coal tar, orange blossom, jasmine flowers. They are available in that. Indole it is a parent substance of distep indigo team. Each atom is sp2 hybridized planar, and if we see in this case there are 3 and 4 pi bonds are there. So 8 pi electrons and 2 from the lone pair electron of the NH is there from nitrogen, so they are complete the 10 electrons, and
according to Hooke's rule, 4n plus 2 pi electrons. So when n is equal to 2, we have 10 electrons, so it obeys the Hooke's rule and they are aromatic in nature. Now we can see the synthesis. So Fischer-Indol synthesis. आता याला काय म्हणायचं, जसं स्क्रब quinoline synthesis होतं तसं इथे Fischer-Indol synthesis. Indol itself cannot be prepared cyclization of acetaldehyde phenylhydrazone, but generally indol to carboxylic acid is obtained, and initial stage such kind of synthesis has been carried out, that is indol to carboxylic acid is prepared and then it undergo decarboxylation to obtain corresponding indol. So in this case, in the first step, phenylhydrazine react with pyruvic acid to obtain phenylhydrazone. Now this heating the hydrazone in presence of polyphosphoric acid or zinc chloride or boron trifluoride, it undergoes cyclization and then it get corresponding indol to carboxylic acid. म्हणजे पहिल्या स्टेप मध्ये phenylhydrazine PHNH2 react with pyruvic acid CH3COCOH. So this CO and NH2 combine, loss of water molecule, it undergo condensation to obtain hydrazone derivative. Now this hydrazone derivative, when we can heat it in presence of polyphosphoric acid, it undergo rearrangement and we have obtained indol to carboxylic acid. So in the third step, after rearrangement, indol to carboxylic acid, it undergo decarboxylation, that is loss of water molecule, loss of decarboxylation, loss of CO2, we can get corresponding indol. म्हणजे तीन स्टेपची रिएक्शन आहे. रिएक्शन खूप सोपी आहे. phenylhydrazine react with pyruvic acid to form corresponding hydrazone derivative, and this hydrazone derivative undergo heating by using polyphosphoric acid or zinc chloride, which undergo cyclization and rearrangement reaction is takes place, and we obtain indol to carboxylic acid. Now this indol to carboxylic acid undergo corresponding decarboxylation to get corresponding indol. There is one more synthesis is there, that is Fischer-Indol. It is also called as Fischer-Indol, in which phenylhydrazine react with acetone. Phenylhydrazine react with acetone to form corresponding phenylhydrazone acetone. कधी आज येणार नाही सर. आता याचं माझं लेक्चर थेरीच चालू आहे. असं आहे रे. तुम्ही काय चेंज केलं नाही कसं? ओके. आता मी 1 वाजता प्रॅक्टिकल घेणार. आता तुम्ही 1 वाजता कुठलं घेणार? बीच कसं घेणार? कुठलं घेणार? आता परवा तुम्ही बीच घेतलं. काल याचं घेतलं ना. आज याचं घेऊ का? हे सांगते सर. आज याचं घेतलं. काय की तुम्ही काल याचं घेतलं होतं. काल सुलभ घेतलं ना याचं. मग तिसरं पण मी याचंच काल घेतलं. मला आता बीच घ्यावं. मग तेच म्हणते मी, तुम्ही आता याचं काल तुम्ही आता याचं काय झालं, प्रिपरेशन झालं. 2 डेरिव्हेटिव्ह झाले आणि तुमचे किती झाले? दोन एस्टिमेशन झाले. मग आता माझे किती राहिले? आता अजून 2-3 प्रिपरेशन आहे. तेवढे मी याचे इतिहास घेते. हे सगळं समजून आणि उद्या परवा बी घेऊन टाकते. हो का? उद्या माझं बीच होईल. हा, मग उद्या परवा मी बी घेते. आज बीच होईल माझं ना, आणि उद्या यायचं होईल. मग उद्या मी परवा बीच घेणार. आज बीच मला एक हे आहे अनसॅच्युरेशनचं आणि आता मग परत मला ते हेच घ्यायला पाहिजे ना. कोणतं? तुम्ही कोणाचं दाखवते? ते दुसरे माझे थोडे दाखवते. कोणाचे? आता ते प्रॅक्टिकल एस्टिमेशनला चांगलं केले. एस्टिमेशन आहे ना, 2 व्हिडिओ आहेत त्यांचे. ते सपोज एस्टिमेशन ते झालं की सपोज क्वालिफिकेशन, पण त्यांना पाठवून द्या ना ते व्हिडिओ बघायला. ती लिंक पाठवायला पाहिजे. आहे की आता ग्रुपवर नाही तुम्ही? एस्टिमेशन छान केले त्यांनी ते. बघूया मग पाठवतो. ते पाठवून 2 प्रॅक्टिकल्स आहेत ते. मला वाटतं तुम्ही तेच घेता वाटलं. मी ऑनलाईन काढलं होतं. ती पाठवून देते. सांगले घेतले, व्यवस्थित घेतले प्रॅक्टिकल्स. ती लिंक त्यांना पाठवून द्या बघा म्हणून. बरोबर पाठवते. हां, बघायला पाठवून द्या. त्यांना आता ऑलरेडी आपल्याला रिडिंग द्यायला लागतील पोरांना, कारण ते रिडिंग दिलं शकतो सर. आता मी डेरिव्हेटिव्ह सगळे पाठवले त्यांना पीडीएफ. डेरिव्हेटिव्ह लिहून काढतो. हां, आता 2 झाले, अजून 2-3 झाले. तर 2-3 डेरिव्हेटिव्ह घेते आणि ते मित्रावर प्रिपरेशन आहे. तेवढे प्रिपरेशन घेते याचं. ते ऍन मध्ये कसं टाकायचं? ऍन काय टाकायचं? तुम्ही टाकलं नाही. एस्टिमेशन प्रिपरेशन पार्ट हा इकडे घ्यायला पाहिजे. असं काय नाही, ऑर्गॅनिक मध्ये प्रिपरेशन येतं. आपण इंडस्ट्री हे काय आता इंडस्ट्रियल आहे ना. ठीक आहे, इंडस्ट्रियल म्हणजे इंडस्ट्रियल आहे म्हणून टाकलं ना. इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ठीक आहे, गुड करायचं प्रिपरेशन. ते प्रिपरेशन एवढं घेते. विषय समजतं. हे नाही पाहिजे. आता माझं येतं हा टॉपिक संपेल. आता अनालिटिकलचं एकच प्रिपरेशन घ्यायचं आहे ना. तेवढंच आहे ना. मित्र त्यातलं कुठलं तरी एक 2 नाव आहेत. एक नाव एक प्रिपरेशन आहे ना, ते बघते आता मी त्यातलं काय काय घेता येईल. त्यातलं एक प्रिपरेशन आणि 2-3 एवढं घेऊन टाकते. म्हणजे याचं सगळं समजतं. ऑर्गॅनिक पण अनालिटिकल
चालेल. आणि मग ओके. उद्या परवा बीचं घेतो म्हणजे उद्या प्रिपरेशन 3 आणि परवा मी आज डेलिव्हरी बीचं आता घेतोय झालं की म्हणजे माझं बीचं सांगेल उद्या मी हे घेतो तुम्हाला काय अडचण नाही. Fisher indole synthesis, it is carried out by using phenyl hydrazine react with acetone to form phenyl hydrazone derivative, and then it undergo enol ketotautomerism, undergo rearrangement by using zinc chloride, and we can get 2-methyl indole. So this is also same kind of reaction, just we can change the starting material. In previous case we have used pyruvic acid, now we can use acetone, and same kind of reaction is carried out, and we can get the substituted indole product. Now indole are colorless solid. It is soluble in hot water, alcohol and ether. Mostly it is used in perfume for preparation of jasmine and orange blend. Chemically indole resembles the similar properties to the pyrrole, कारण ह्याच्यामध्ये एक बेन्झीन रिंग आणि एक पायरोल रिंग आहे, आणि पायरोल रिंग असल्यामुळे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द नायट्रोजन दे आर इन्व्हॉल्व इन द अरोमॅटिक कॅरेक्टर. इथे सुद्धा आपण तेच पाहिलं, and that's why it is basic and undergo electrophilic substitution reaction, but substitution reaction is occur at 3 position because fused of pyrrole ring with benzene increasing electron density at the 3rd position much more. So in general we can obtain the electrophilic substitution reaction आपण या ठिकाणी पाहतोय. कार्बन नंबर 2 आणि कार्बन नंबर 3 या ठिकाणी आपण जर अटॅक केला तर त्या ठिकाणी आपल्याला कार्बन नंबर 2 वर अटॅक केल्यानंतर इलेक्ट्रोफाईलचा पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बन नंबर 3 वर आला, तो डिलोकलाइज केला, तर या ठिकाणी नायट्रोजन पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे, आणि हे डिलोकलाइज होत असताना अरोमॅटिक कॅरेक्टर लॉस झालेले पाहिजे. अरोमॅटिक कॅरेक्टर काय झालंय, लॉस झालाय. सो इट कॅन डिस्टर्ब द अरोमॅटिसिटी ऑफ द बेन्झीन रिंग, सो इट इज लेस फेवरेबल. But when the electrophile attack at carbon number 3, it maintains the electrophilic character because nitrogen get positive charge because lone pair of electron are involved over here, and it can form corresponding double bond and positive charge. So it can maintain the aromatic character, and that's why the electrophilic substitution reaction in the indole carried out at carbon number 3. So here we can get sulfonation, nitration, bromination, all kind of reactions are there at 3 position. Okay, so indole is heated with concentrated H2SO4. Sulfonation occur at carbon number 3. Generally, in presence of pyridine, when we can carry out the sulfonation reaction, we can get the indole 3 sulfonic acid. While in the nitration, when it reacts with benzoyl nitrate or sodium ethoxide, phenyl nitrate, ethyl nitrate, 3 nitroindole is obtained. So in both the cases, we have obtained the different reagent can be used. That is benzyl nitrite, and here we can use corresponding ethyl nitrate. Benzyl nitrate and ethyl nitrate we can use, that is benzoyl nitrate, and this is ethyl nitrate. Now when it carries out bromination reaction, indole is undergo bromination and iodination at position number 3. We can get 3 bromo and 3 iodo indole. So here generally in presence of pyridine, bromination is carried out at 0 degree. We have obtained 3 bromo, 1 H indole. Similarly, iodine in presence of DMF, it can get corresponding 3 iodo indole. So that is nothing but electrophilic substitution reaction takes place at 3 position. हे एकदा लक्षात ठेवलं की कोणती इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ही कोणत्या पोझिशनला होणार आहे, 3च पोझिशनला होणार आहे, कारण हे पायरॉल रिंग त्याच्यामध्ये आहे. म्हणून इंडॉल आणि पायरॉलचे रिएक्शन बऱ्यापैकी सारखे येतात. क्विनोलिन आणि पिरिडीनचे रिएक्शन हे सारखे येतात. हे तुम्ही पाहिलं तर लक्षात येईल. फक्त या ठिकाणी बेन्झीनवर रिएक्शन झालेलं आहे. ठीक आहे. Now you can see the Manish reaction. Reaction with iminium ion, indole react with mixture of formaldehyde and N-dimethyl aniline. We can get iminium salt first. This iminium salt react with corresponding so at one, it can attack over here, and this double bond is attack over here, and it neutralize the positive charge. So that is nothing but we can react this in indole with iminium ion to form corresponding 3-dimethyl amino methyl indole, and it is called gramine. This word is commonly used in the MCQ. This is a very important part of this gramine, that is 3-dimethyl amino methyl indole. Now along with that we can see the Federcraft alkylation, acylation reaction. All these reactions are carried out at 3 position because 3 is favorable for electrophilic substitution. So methyl iodide in presence of DMF, when it reacted, methyl alkylation is carried out at 3 position, that is 3-methyl indole. Similarly, acetyl chloride is also reacted with Lewis acid. We can get 3-acyl indole.
That is period of acylation. Diazocoupling, when indol is react with benzene diazonium salt, the diazocoupling is takes place at third position, that is 3-phenyl azoindol. Red color precipitate is obtained. Rimmer-Tiemann reaction. Rimmer-Tiemann reaction is nothing but chloroform react with anyways to form dichlorocarbene. When it react with indol, it can form indol 3 aldehyde, or it undergo ring expansion, because in this case when it can form CCl2 dichlorocarbene, आपण ही रिएक्शन ऑलरेडी पाहिलेली आहे. FYBSC ला डायक्लोरोकार्बन टाकले की या ठिकाणी काय तयार होतं, अशी सायक्लोप्रोपेन रिंग तयार होते आणि 2 ClCl अटॅच होतात आणि रिंग एक्सपान्शन मध्ये हे 2 ClCl चं OH होतं, रिंग एक्सपान्शन होते आणि 5 मेंबरच्या ठिकाणी 6 मेंबर येते आणि वी कॅन गेट हा जो एक Cl निघून जातो, यामध्ये डबल बॉन्ड इथे करून हा बॉन्ड शिफ्ट होतो, रिअरेंजमेंट होते आणि रिंग एक्सपान्शन होऊन 3-क्लोरोक्विनोलिन तयार होतं. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिएक्शन मध्ये इंडॉल अंडरगो ऑक्सिडेशन बाय युजिंग ओझोन इन प्रेझेन्स ऑफ इन फॉर्मामाइड get 2-formoamido benzaldehyde, and last reaction, that is reduction, on the basis of reagent different we have obtained the different product. Indol react with nickel catalyst hydrogenation, it gives octahydro indol, आणि जर आपण 3HCl किंवा SnHCl त्या ठिकाणी आपण कॅट केलं तर we can get dihydro indol. SnHCl किंवा 3HCl असेल किंवा FeHCl असेल तर आपल्याला डायहायड्रो प्रोडक्ट मिळतो, आणि जर त्या ठिकाणी निकेल कॅटलिस्ट असेल तर सर्व अरोमॅटिक डबल बॉन्ड हे रिड्यूस होतात आणि ऑक्टाहायड्रो इंडॉल त्या ठिकाणी फॉर्म होतात. तर मला वाटतं या पद्धतीनं हा आपला पूर्ण टॉपिक जो आहे हा संपलेला आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे जे काही ऑर्गॅनिक मधले टॉपिक माझ्याकडे 3 होते, नॅचरल प्रोडक्ट, स्टेरिओकेमिस्ट्री आणि हेट्रोसायक्लिक केमिस्ट्री, हे सर्व या ठिकाणी आता संपलेले आहेत. ह्याचं मटेरियल जे आहे हे तुम्हाला संध्याकाळी तुमच्या गुगल क्लासरूमवर येईल. त्याचबरोबर जे काही प्रॅक्टिकल आहे ते प्रॅक्टिकल आपण जे काल घेतलेले ते लिहून काढा, आणि एक राहिले ते आपण उद्याच्या लेक्चरला प्रॅक्टिकल दुपारी 1:10चं जे लेक्चर आहे त्याला ते होईल. आणि ते लिहून झाल्यानंतर जर कोणाला काही शंका वाटत असेल रिझल्ट काय लिहायचा आहे किंवा रिडिंग कशी लिहायचं तर त्यांनी पर्सनली फोन केला तरी चालेल. त्या काल तुम्हाला मी स्क्रीनशॉट काढायला सांगितले होते, जर तुम्ही त्या ठिकाणी काढले असतील तर ते तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. नसेल तर त्या सुद्धा पीपीटी जे ते तुम्हाला ग्रुपवर पाठवलं जाईल. बाकीचं लिहून ठेवा आणि मग तुम्हाला शंका असेल तर मला डायरेक्ट फोन केला ते चालेल. ठीक आहे, ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे आता? नो सर. ओके, वैभव समजले सगळं? ओंकार? हो सर. ठीक आहे, मला वाटतं टॉपिक संपलाय, सिलेबस संपलेला आहे. आत्ताच्या ISC ला तुम्हाला नॅचरल प्रोडक्ट आणि स्टेरिओकेमिस्ट्री एवढे 2च टॉपिक करा जे ऑलरेडी तुम्ही पूर्वी केलेलेच आहेत. स्टेरिओचा उरलेला पार्ट होता तो कव्हर करा, म्हणजे तुमचे दोन्ही टॉपिक चांगले होतील. आणि नंतरच्या ह्याला तुम्हाला हे सर्व सिलेबस एंड सेमिस्टरला असणार. सो विल स्टॉप ओव्हर हिअर अँड बेस्ट लक. जर काही शंका असतील तर तुम्ही पर्सनली विचारा, व्हॉट्सअपवर विचारा, त्या ठिकाणी ग्रुपवर टाका. सर्व जर्नल जे एक्सपेरिमेंट झालेले आहेत ते लगेचच्या लगेच लिहून ठेवा आणि मग त्या ठिकाणी तुम्हाला ते सर्टिफाय करून घेता येते. Good afternoon, one and all. Is my sound is audible? Yes. Is my sound is audible for you? Yes, ma'am. So in last lecture we have started to discuss, that is the preparation of derivatives, and 2 derivatives we have discussed in last lecture.
आयोडो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऍसिटोन अँड ओसॅझोन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ग्लुकोज, हे दोन डेरिव्हेटिव्ह आपण बघितलेले आहेत. आयोडो डेरिव्हेटिव्हचा मेल्टिंग पॉईंट 119 डिग्री सेल्सिअस आहे. ओसॅझोन डेरिव्हेटिव्हचा मेल्टिंग पॉईंट हा 208 डिग्री सेल्सिअस आहे. ह्या सगळ्याच्या प्रोसिजर मी तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवलेल्या आहेत. आता आपला तिसरा डेरिव्हेटिव्ह जो बघायचा आहे तो म्हणजे नायट्रेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ युरिया. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह फ्रॉम द ऑर्गॅनिक प्रॅक्टिकल, दॅट इज द प्रिपरेशन ऑफ नायट्रेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ युरिया. Preparation of nitrate derivative of urea. Nitrate derivative of urea. Here that is a very simple procedure to prepare the nitrate derivative. Urea having the molecular formula NH2, C double bond of NH2, two molecules of the urea required for the nitrate derivative. These are the reacts with nitric acid, and there is formation of urea nitrate derivative. CONH2 twice, HNO3. This is that is the reaction for the nitrate derivative of the urea, and very simple procedure to prepare that is the urea nitrate derivative of the urea. First, that is the 10 gram of saturated solution of the urea taken, 5 gram urea taken in the 50 ml beaker, and to this add that is a 10 ml water and prepare that is the saturated solution of the urea. To this saturated solution of the urea, just you have to add concentrated nitric acid drop by drop to prepare that is a white colored urea nitrate derivative. It is very simple procedure. आपल्याला फक्त काय करावं लागतं, 5 ग्रॅम युरिया घ्यायचा बीकर मध्ये आणि त्याच्यामध्ये 10 ml पाणी टाकून युरियाचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये 1 by 1 ड्रॉप कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 काय करायचं, ऍड करायचं. साधारणतः 2 ml कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 ची ऍडिशन केली की आपल्याला व्हाईट कलरचं काय मिळतो, दॅट इज नायट्रेट डेरिव्हेटिव्ह मिळतो. आणि त्याचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे तो मग काय करायचा, फिल्टर करायचा, ड्राय करायचा आणि अल्कोहोल मध्ये काय करायचा, रिक्रिस्टलाइज करायचा. त्याचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, 163 डिग्री सेल्सिअस. युरिया नायट्रेट डेरिव्हेटिव्हचा नायट्रेट डेरिव्हेटिव्हचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, 163 डिग्री सेल्सिअस. सो दिस दॅट इज द नायट्रेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द युरिया. त्यानंतर नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे तो म्हणजे 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 2,4 DNP डेरिव्हेटिव्ह. 2,4 DNP. 2,4 DNP चा लॉंग फॉर्म काय आहे, 2,4 डायनायट्रो फिनिल 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन डेरिव्हेटिव्ह. आता आपल्याला ह्याचा आज आपल्याला काय सांगा, ऍसिटोफिनोनचा हा डेरिव्हेटिव्ह बनवायचा आहे. ऍसिटोफिनोन having the structure that is the C6H5COCH3. This acetophenone take that is the 1 ml or the 2 ml of the acetophenone in a 50 ml beaker, and to this add that is the saturated solution of the 2,4 DNP and concentrated and 2 to 3 drops of the concentrated H2SO4. Orange red color चा 2,4 DNP चा, ऑरेंज रेड कलर जसा डाय असतो तसा 2,4 DNP चा डेरिव्हेटिव्ह इथं काय होतो, फॉर्म होतो. हॅव्हिंग दॅट इज येलोइश क्रिस्टल ऑफ द ऑरेंज रेड कलर. ऑरेंज रेड कलर किंवा येलोइश फॉर्म मध्ये हा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो, फॉर्म होतो. याचा मेल्टिंग पॉईंट जो आहे ऍसिटोफिनोनचा 238 डिग्री सेल्सिअस आहे. या डेरिव्हेटिव्हचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, 238 डिग्री सेल्सिअस. आणि रिएक्शन कशी आहे, ऍसिटोफिनोन रिएक्ट्स विथ 2,4 DNP. Acetophenone reacts with 2,4 DNP. 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 2
NHNH2. that is the 2,4-DNP. इथं काय होतं की हा जो H2 आहे यातला 2 हायड्रोजन आणि हा वॉटर मॉलिक्यूल काय होतं रिमूव्ह होतो आणि हा मॉलिक्यूल इथं काय होतं कंडेन्स होतो. म्हणजे स्ट्रक्चर काय होईल that is the structure for 2,4-dinitrophenyl hydrazone derivative of acetophenol. That is the 2,4-DNP derivative. हा 2,4-DNP डेरिव्हेटिव्ह काय आहे ऍसिटोफिनॉलचा आहे. सगळ्यांना समजलं का स्ट्रक्चर. याचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे 238 डिग्री सेल्सिअस आहे. So that is the next fourth derivative from your syllabus, that is the 2,4-DNP derivative of acetophenone. ऍसिटोफिनोनचा आहे किंवा ऍसिटाल्डिहाइडचा पण आपल्याला काय करता येतो 2,4-DNP तयार करता येतो. त्यानंतर नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आहे तो म्हणजे ऑक्झाम डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज ऑक्झाम डेरिव्हेटिव्ह. Oxime derivative. Oxime derivative of the acetone dissolve, that is the 0.5 gram of hydroxylamine hydrochloride in 2 ml of water, and to this add that is a 2 ml 10% sodium hydroxide solution, and that is a 0.2% acetone. To the add sufficient amount of the alcohol and reflux on the water bath. म्हणजे काय करायचंय आपल्याला एका राऊंड बॉटम फ्लास्क मध्ये 0.5 ग्रॅम हायड्रॉक्सिलामाइन हायड्रोक्लोराइड घ्यायचं. त्याच्यामध्ये 2 ml वॉटर ऍड करायचं आणि त्याच्यामध्ये 10% NaOH 2 ml ऍड करायचं. आता हाऊ टू प्रिपेअर 10% NaOH, व्हॉट इज मीन बाय 10% NaOH. यासाठी आपल्याला जे केमिकल्स लागतात ते म्हणजे 10% NaOH आहे, त्यानंतर हायड्रॉक्सिल अमाइन आहे, त्यानंतर कीटोन आहे जे आपण वापरणार आहोत ते ऍसिटोन. हे 3 केमिकल्स आपल्याला लागतात. तर व्हॉट इज मीन बाय 10% NaOH कोण सांगेल रे मला. 10% NaOH म्हणजे काय. हाऊ यू प्रिपेअर 10% NaOH. कसं प्रिपेअर करायचं 10% NaOH सांगा. कोण सांगेल मला 10% NaOH कसं प्रिपेअर करायचं ते. पटपट सांगायचं लवकर. आपला इथे अध्यात्माचा त्रास चालू नाहीये तेव्हा. हाऊ टू प्रिपेअर 10% NaOH. चला सांगा लवकर. कोण सांगेल हाऊ टू प्रिपेअर 10% NaOH. चला सांगा. कोण सांगेल मला NaOH कसं प्रिपेअर करायचं आहे 10% NaOH. कितीतरी वेळा आता तेच किती वेळा सांगायचंय तुम्हाला सारखं. पर्सेंट सोल्युशन आपण कसं बनवतो. पर्सेंट सोल्युशन आपण कसं बनवतो. सांगा लवकर.
लवकर सांगा, पर्सेंट सोल्युशन आपण कसं बनवतो? हाऊ विल यू प्रिपेअर 10% NaOH? तुम्ही जर सांगणार नसाल तर मी इथं प्रॅक्टिकल बंद करायचंय का? Is my sound is audible? आवाज ऐकू येतोय का? हाऊ टू प्रिपेअर 10% NaOH असा मी प्रश्न तुम्हाला विचारलेला होता. सांगा मला 10% NaOH कसं प्रिपेअर करायचं? मोनाली गायकवाड, सांगा. हाऊ विल यू प्रिपेअर 10% NaOH? Ten gram NaOH solution in 100 ml water. 10 gram of NaOH in the 100 ml of Na water. It is called as, that is the 10%. What is 50%? 50 gram of NaOH solution in 100 ml of water. 50 gram of NaOH in the 100 ml of water. बरोबर. पर्सेंटचा अर्थ काय होतो की that much gram in the 100 ml. It is called as, that is a percent. आता आपल्याला काय करायचं आहे, 10% NaOH आपल्याला घ्यायचं लागतं. ते 10% NaOH 2 ml त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. 0.5 ग्रॅम हायड्रॉक्सिल अमाइन घ्यायचं राऊंड बॉटम फ्लास्क मध्ये. त्याच्यामध्ये 2 ml वॉटर ऍड करायचं. त्याच्यामध्ये परत 2 ml 10% NaOH ऍड करायचं. आणि आपल्याला जे कीटोन आपण त्याचा डेरिव्हेटिव्ह बनवणार ऑक्झाम डेरिव्हेटिव्ह, ते ऍसिटोन काय करायचं, 2 ml त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. आणि त्याच्यामध्ये परत काय करायचं, हे सगळे जे क्वांटिटी आहे याच्यामध्ये साधारणतः 5 ते 7 ml अल्कोहोल ऍड करून हे सगळं काय करायचं, सोल्युशन एक 15 ते 20 मिनिटं रिफ्लक्स साठी काय करायचं, वॉटर बाथ मध्ये ठेवायचं. आफ्टर 15 ते 20 मिनिटं वॉटर बाथ मध्ये रिफ्लक्सिंगला ठेवल्यानंतर याच्यामध्ये काय होईल, तुम्हाला क्रिस्टल सेपरेट होतील. ऑक्झाम डेरिव्हेटिव्हचे व्हाईट क्रिस्टल काय होतील, सेपरेट होतील. ते क्रिस्टल्स काय करायचे, फिल्टर करून काय करायचे, सेपरेट करून घ्यायचे, म्हणजे फिल्टर करून ड्राय करून घ्यायचे. हा झाला तुमचा ऑक्झाम डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण ऑक्झाम डेरिव्हेटिव्ह कशाचा बनवला आहे, ऍसिटोनचा बनवलेला आहे. तर रिएक्शन काय होईल, ऍसिटोन रिएक्ट्स विथ हायड्रॉक्सिल अमाइन. Acetone reacts with hydroxyl amine. Hydroxyl amine NH2OH. हा OH आणि H वॉटर मॉलिक्यूल काय होईल, तर रिमूव्ह होईल. And there is formation of oxime. हा H2O आणि हा H हा वॉटर मॉलिक्यूल इथं काय होईल, रिमूव्ह होईल. आणि तिथं ऑक्झाइम काय होईल, फॉर्म होईल. सो दिस दॅट इज अ ऑक्झाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऍसिटोन. ऍसिटोफिनॉनचा ऑक्झाइम डेरिव्हेटिव्ह पण आपल्याला बनवता येतो. ऍसिटोफिनॉनचं स्ट्रक्चर काय आहे, C6H5 C double bond O CH3. This acetophenone reacts with hydroxyl amine in presence of NaOH. Here that is this H2 and O water molecule is removed and there is formation of benzoxime.
So this that is the oxime derivative of acetone and acetophenone. oxime derivative acetophenone चा acetone चा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट आहे नियर अबाउट दॅट इज 58 to 60 डिग्री सेल्सिअस. ॲसिटोनचा किती आहे 58 to 60 डिग्री सेल्सिअस आणि ॲसिटोफिनॉनचा जो आहे तो 55 डिग्री सेल्सिअस आहे. ॲसिटोफिनॉनचा जो ऑक्झाम डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट किती आहे 55 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि ॲसिटोनचा जो आहे तो किती आहे 58 डिग्री सेल्सिअस. सो दीज आर द डेरिव्हेटिव्ह फॉर युअर प्रॅक्टिकल सिलेबस. हे 5 डेरिव्हेटिव्ह तुमच्या सिलेबस मध्ये काय प्रॅक्टिकलसाठी आहेत ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या. पहिला डेरिव्हेटिव्ह आपण बघितला तो म्हणजे आयोडो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ॲसिटोन. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आपण बघितला ओसाजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ग्लुकोज. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह नायट्रेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ युरिया. फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह 2,4-DNP डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ॲसिटोन और ॲसिटोफिनोन. and fifth derivative that is oxime derivative of acetone and acetophenone. हे आता आपण सगळे डेरिव्हेटिव्ह आपण काय केले बघितलेले आहेत. इथं आपला ऑर्गॅनिकचं प्रॅक्टिकलचा सिलेबस संपतो म्हणजे 3 प्रिपरेशन आणि आपण 5 डेरिव्हेटिव्ह पाहिले. तर तुम्ही हे सगळं जर्नल मध्ये काय करायचं व्यवस्थित काय करायचं राईट डाऊन करायचं. आता अनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये जो आपला प्रॅक्टिकल आहे म्हणजे एक प्रिपरेशन आहे ते प्रिपरेशन आपण डिस्कस करणार आहोत. माझा आवाज येतोय काय प्रत्येकाला क्लिअर? जरा इंटरनेटचं कनेक्शन थोडंसं पुअर आहे इथं आज. ठीक आहे. इथे तुम्हाला ती प्रोसिजर माझी काय ओपन होईना झालेली आहे. मी तुम्हाला ग्रुप वरती काय करते प्रोसिजर पाठवते प्रिपरेशनची. ती जर्नल मध्ये फक्त काय करायची ऑर्गॅनिकल केमिस्ट्रीची जे आहे ते काय करायची लिहून काढायची. त्याचं वेट किती घ्यायचं तुम्हाला ऑर्गॅनिक प्रिपरेशन आपले 3 झालेले आहेत. त्या सेम पद्धतीने काय करायचं चौथं जे प्रिपरेशन आहे मिथिल ऑरेंजचं प्रिपरेशन त्या प्रिपरेशनची प्रोसिजर मी तुम्हाला काय करते तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती काय करते पाठवून देते. इज माय साऊंड इज ऑडिबल? येस मॅम. तर आपलं जे अनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये म्हणजे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मधलं जे प्रॅक्टिकल आहे ऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्स त्याच्यामध्ये मिथिल ऑरेंजचं प्रॅक्टिकल प्रिपरेशन तुम्हाला आहे सिलेबसला. तर त्या प्रिपरेशनची जी हे आहे तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी जी आहे ती मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पाठवून देईल. ती तुम्ही तुमच्या जर्नल मध्ये काय करायचे राईट डाऊन करायचे आहे आणि त्या पद्धतीने काय करायचं तुमचं जर्नल आता कम्प्लीट करायचं आहे. मला वाटते चव्हाण सरांनी तुमचे 2 एस्टिमेशन घेतलेले आहेत. 2 एस्टिमेशन 3 प्रिपरेशन आणि 5 डेरिव्हेटिव्ह असा आपला काय झाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा प्रॅक्टिकलचा सिलेबस झालेला आहे. आणि तुम्हाला मी आता एक्सप्लेन पण केलेला आहे आणि ए डिव्हिजनच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मी तुम्हाला शेअर पण केलेल्या आहेत प्रोसिजर सगळ्या 3 प्रिपरेशनच्या आणि 5 डेरिव्हेटिव्हच्या. तर त्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या जर्नल मध्ये काय करायचं ते लिहायचं आहे. कळालं का सगळ्यांना? येस मॅम. सगळ्या प्रोसिजर तुम्हाला मिळाल्या का बघा. आता मी आतापर्यंत जेवढं घेतलेल्या प्रॅक्टिकल त्याच्या प्रोसिजर सगळ्या मिळाल्या का तुम्हाला ग्रुपला? आता फक्त एकच प्रॅक्टिकलची प्रोसिजर आलेली आहे ती म्हणजे मिथिल ऑरेंज प्रॅक्टिकलची. ती मिथिल ऑरेंज प्रॅक्टिकलची प्रोसिजर आहे ती मी तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवून देईन. ती माझी फाईल ओपन होईना झाली आहे इथं PDF. मी तुम्हाला ती काय करेन शेअर करेन ग्रुपवरती. आता काय डाऊट आहे का तुम्हाला ए डिव्हिजनच्या विद्यार्थ्यांना बघा ऑर्गॅनिक प्रॅक्टिकलच्या बाबतीत? यस. आणि तुमचं प्रॅक्टिकलची परीक्षा जरी ऑनलाईन झाली तरी तुम्हाला ही प्रोसिजर डिस्क्राईब करायलाच विचारतात. प्रश्न उत्तरामध्ये ओरल जेव्हा तुम्ही घेतली आम्ही घेऊ तेव्हा तुम्हाला डिस्क्राईब हाऊ टू प्रिपेअर द युरिया डेरिव्हेटिव्ह ऑफ नायट्रेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ युरिया हे तुम्हाला विचारलं तर सांगता यायला पाहिजे. त्यासाठी मी तुम्हाला सगळ्या प्रोसिजर व्यवस्थित रिएक्शन सहित सांगितलेले आहेत. तर त्या पद्धतीने काय करायचं सगळा आपला जो सिलेबस आहे आता ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा प्रॅक्टिकलचा सिलेबस तरी संपलेला आहे. फक्त अनालिटिकल केमिस्ट्रीचं एक प्रॅक्टिकल आहे त्याची प्रोसिजर मी तुम्हाला काय करेन ग्रुपवरती पाठवून देईन.
मी आता जरा सर्च करते 2 मिनिटांमध्ये. मला जर तुम्हाला जर ओपन झाली तर ती फाईल मी तुम्हाला लगेच शेअरच करीनच. इथं ओपन व्हायला प्रॉब्लेम होतोय. पीडीएफ ओपनच होत नाही. इंटरनेटचं कनेक्शन जरासं पुअर आहे, त्याच्यामुळं मला इथे पीडीएफ माझी ओपन होणार. मी तुम्हाला शेअर करेन ती पीडीएफ प्रॅक्टिकलची, मिथिला ऑरेंज प्रॅक्टिकलची. जसं प्रिपरेशन आपण करतो त्या पद्धतीने मिथिला ऑरेंजचे प्रिपरेशन. मिथिला ऑरेंज हा इंडिकेटर आहे. कशासाठी वापरतो मला सांगा? मिथिला ऑरेंज तुम्ही वापरलेला आहे मिथिला ऑरेंज इंडिकेटर. ऑरेंज रेड कलरचं हा क्रिस्टलाइन कंपाऊंड आहे. त्यासाठी वापरतो आपण हे. इट इज ऍक्ट्स ॲज अ इंडिकेटर इन द कुठल्या टायट्रेशनसाठी आपण मिथिला ऑरेंज इंडिकेटर वापरतो? कोण सांगेल मला कुठल्या टायट्रेशनसाठी आपण मिथिला ऑरेंज इंडिकेटर वापरतो? सांगा. पीएच. पीएच. पीएच नाही. कुठल्या टायट्रेशनसाठी आपण वापरतो हा मिथिला ऑरेंज इंडिकेटर? कुठले टायट्रेशन, टाइप्स ऑफ टायट्रेशन सांगा मला. कुठल्या टाइपचे टायट्रेशन्स आहेत? टाइप्स ऑफ टायट्रेशन सांगा मला. मग मी तुम्हाला समजेल लगेच कुठल्या टाइपचे टायट्रेशन तुम्ही आतापर्यंत केलेले आहेत प्रॅक्टिकलला. सांगा. विच आर द टाइप्स ऑफ टायट्रेशन? टायट्रेशनचे टाइप सांगा. कोणते आहेत टायट्रेशनचे टाइप? काय झालं? टायट्रेशनचे टाइपचे तुम्हाला सांगता येत नाही. टाइप सांगा टायट्रेशनचे. कोण सांगेल मला? ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन, हा बरोबर. नंतर सेकंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन, अजून प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन. बरोबर. नंतर रेडॉक्स टायट्रेशन. मग आपण मिथिला ऑरेंज इंडिकेटर हा कुठल्या टायट्रेशनसाठी वापरतो आता यातल्या? ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन. ऍसिड बेस्ड टायट्रेशनसाठी मिथिला ऑरेंज हा इंडिकेटर वापरतो. अजून कुठला इंडिकेटर वापरतो आपण ऍसिड बेस्ड टायट्रेशनसाठी? फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर. फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर वापरतो. तर हा मिथिला ऑरेंज इंडिकेटर जो आहे तो ऑरेंज रेड कलरचा डाय आहे. त्याचं प्रिपरेशन जे आहे ते मी तुम्हाला ग्रुपवरती काय करीन, पाठवून देईन. आता जरा असं प्रॉब्लेम यायला लागलाय, ओपनच होईना झाले ते पीडीएफ. ओपन नाही झाले त्याच्यामुळे मला ते हेच करता येईना, शेअर तुम्हाला करता येईना झालेले. ठीक आहे. तर मी तुम्हाला ते काय करेन, ग्रुपवरती पाठवून देईन. अशा पद्धतीने आपला
प्रॅक्टिकलचा सिलेबस आहे तो संपलेला आहे. तुम्हाला प्रॅक्टिकल किती झाले ऑर्गॅनिकचे? 2 ऑर्गॅनिकचे एस्टिमेशन जे चव्हाण सरांनी घेतलेले आहेत, 3 प्रिपरेशन्स आणि 5 डेरिव्हेटिव्ह. आपला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा प्रॅक्टिकलचा सिलेबस झालेला आहे. त्यानंतर अनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये प्रॅक्टिकल जे आहे मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मधलं तुमचं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधलं प्रॅक्टिकल प्रिपरेशन ऑफ मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर. हे प्रिपरेशनची जी प्रोसेस आहे मी तुम्हाला ती काय करणार आहे तर ग्रुपवरती शेअर करणार आहे. काही शंका आहे का तुम्हाला त्याच्या बाबतीत? आणि तुमचं आता उद्या ज्यांचे लेक्चर्स आहेत त्यांचा सिलेबस पण आता संपला आहे. मला 1-2 लेक्चर लागणार आहेत. आता ऍग्रोकेमिकल्स घेण्यासाठी मला थेअरीचे 2 लेक्चर्स लागणार आहेत उद्या आणि परवा. कुणाचा सिलेबस झालाय आता? उद्याचे लेक्चर्स आहेत आणि त्यांचा सिलेबस संपला असं कोण काय उद्या? सांगा. पण ठीक आहे, माझं मी बघून तुम्हाला उद्या आपण थेरीचं लेक्चर घेऊयात मग उद्या 11:15 वाजता. चालेल, ओके, थँक्यू. मॅम